Sing Nicholas Lele en Golimba studio en betut tabrane go betut nata ne basomok kongeten ginam kanetisiet nata negineti MPs anan member ekyota chebo National Assembly en komasta nata nebo Safari Park en oret nata nebo Thika Road niko betut nata nego ginet kokonyor kanetisiosiek cheterchin chebo ngalekab security chebo ole kichopto bilisiek ak ole kichopto budget en komasita en betut abrani atinye kelchin kemitei ak kandoindet noto ne MP nebunu Keyo North en betut abrani noto ko mheshimiwa Adams Kipsanai na ameche kengalal ak inendet sikonai seiwe kole en betut abrani tos kakonyor kanetisiet neune en betut abra ako tos ne kerenye ako tos ne chetetei asikobit koyachi wananchi choto chebunu komasta noto constituency noto nebo Keyo North. Itagat mheshimiwa en studio na Kass TV. Kongoi missing Samson netai amejawe ki kongoi mengikab Keyo North constituency amu yege chikikono boroini samiu betutab rani. Eng iman ko kimite induction process nekokenete ngalek chechang missing kobochi ngalekab parliamentary procedures ole kitungdoi ngatutik kobochi ngalekab budget making process kuran kakitinye ngalekab public debt ako pesanwogik chebo domestic ako international kokebunamut ngalekab matters of national security ako generally economic ing togol ko gineta goskolingut nekobo amut akobo ngalekab CDF manget ale tos ne kakuyet nekonyoru. Oh yes, ko kenai kekuye kenai kele mi ngatutiet mpya nebo the act number 2015 ni aroru ligi panganda ngalekab CDF kongete ngalekab public participation ako yun togol ko amu CDF ko noten enda ni kotoret wananchi missing ngibi sub komnye igere ile projects chechang kimi constituency ko jada jitogo ngot missing kosir chebo county ara en kokinete komnye ako meja ko chiwakisho wananchi lech wekse kiti nenyo nebo CDF sikosije ketestai ngalekab maendeleo nebo constituency. Tos inaisi wechi le session nebo nerube engengune kokakobata ngalekab lunch ko tos ne itokinige asikobit onyoru kanetisiet. Okay, nguno kakebe conference amu mi tebutik tofauti aswa chitinye kako SRC ko nguno konyone mengich konyo ko arorwech amune siko kopunguza remuneration chebo wajumbe siko sikekuye akenai kele tos shidet komnyano ako baada ya hiyo komita akene en commissioner nyone baadaye nyo arorwech ngalekab emet ole teptoi. Yes. Wendi akoi au kanetisiet kwenda koi Jumamosi ako Jumamosi. Yeah, lakini kaite betu noto kakenai ngalek chechang missing akotane mwenyewe mwoe kongoi amu kaanai akuye ngalek kole etoi emet ako majukumu jiju ai mjumbe nekikilewana. Tos mwaile ako inguni kokoinyoru kanetisiet ne mutai kokotau ngalekab sessions en Golimba National Assembly imuchi iwakilishan biik choto chebo Keyo North en oret noto neititaat. Kwanai kabisa in fact ngalekab budget kongete inception ko akoi mwisho ulinge somano sheria ko kanai ole jukumu nenyu ai chito nekilewana ko ne noyoe sakikisha nole mahitaji chebo biik chebo constituency ko capture in the national negotiation aron kebikechabe budget kwa anai ko kenyole role nenyu ami committee ko ne agoi ke influence any decision kwa ne nguno ko 11 committee nebo agriculture amu meje agriculture ak budget somutai ko ngalejo togol chebo fertilizer ak nagne sige budgetan mapema ngama sebo budget akupeke agishon gele kait uli tata ngamasin. Yes. Angen ale kokochengen biikab Keyo North kotebe kolen mheshimiwa imiano ngomakikerin so imwachin ine ichek engenguni. Ameje aleje biikab Keyo North ngoi tugul oliboch ale kongoi ako mote missing olo amiano ami luget nikiyoakto kimi ke nikile representation amu the beginning of safari kibendi ke suldai agenda nenyo ko yito ko lazima ke prepare na komnye sikaron kakit parliament yun on enough skills and technique ole ki chaptai kasit ako eng tugul alejini kongoi missing icheje kaya samiu
angen ale kisere biik lakini kupitia kwenu kwa kwechu kaya Samiu ara kongoi mising ameche ale kongoi mising kokeny Kass amu akwechu konechin logoiwek akonetwech biik chebo gaa ak emet kotugul konai kole ne tesetai eng emet. Asante sana Samson. Kongoi mising noto ko Mheshimiwa Adams Kipsanai nebunu Keyo North. Eng nguni amite ak Mheshimiwa age nebunu Komasta County noto nebo Bomet asikomwoiwech akine oluko konyorundoito kanetisiet nenat kot mising ko induction eng komasta noto nebo Safari Park. Itagate Kass TV Mheshimiwa kiguren mwae kainengung ak ole ibunu. Bas kongoi mising kekurenon Victor Arap Koech Mandazi ane MP nebo komasta nebo Chebalungu nemiten en Bomet County. Amache ale kongoi mising korong en Kass FM ngamun ko barak ketesiet nemuche obwan sikonai kora bikyok chemiten kaa kole angemi yu ketestai kenyoru kanetisiet en iman ko betunyon nebo somok inoni kokakebwan asikewech induction alake training sikomuka kora keboisiechin bikyok en oret nenin. En yu ko kokibwan asikinetech ele kitepto en parliament kenyorchingei kora kokuyetab tuguk chechang kongetengei ele kichopto ng'atutik, ele kitepto en committee, ele kimanagendo kora CDF notet nekonech keikun MPs chekaperformen mising. So ko kenyoru kanetisiet notet akemwoche kewekyin kongoi chitugul nekopangan akobo tetutyonotet asikinetech ak kenochigei echek mising ko ki MPs kele ne nekiyoche keyochin raia chuchoket asikomuka kotestai constituencies chechok kongeten en ele komi akoi kote kekonobun ala yutam kemwoe kele kongeten torunotet age akoi torunotet age ko noton nekakebwan asikinetech kongoi. Oi angen ale ni ko kasarta netai nekonyoru chance asikobit iyochi boisionik wakasi choto chebo Chebalungu. Manget ale tos ne tuguk chekoikochini priority? Kit neo ak chamet nekakonon meng'ikab Chebalungu ko kikomasta nebo stimet ko yu kokamwa kora konamiten studio in kemo en Kass TV. Ako ele tamamwaita en atkai tugul kikaker kamang'unet ngamun Chebalungu constituencies nawakilishani ko miten it's fairly 31% ala less than 30%, slightly less than 30% en komasta nebo stimet. Eleo ko urot ko kikaker kamang'unet kole yan kakilewen raini Victor neikuitos akobo stimet ngam kisomonji stimet komukokse kelaboikitun en kokwatinwek chekiyobu. So kit neakochini ako kanetusiet nekakinetech en betutab raini akobo committees ko kakerchini kole komukokse atinye chamchinet aik agenge en members chebo committee nebo energy komukokse ayat kokwetab Chebalungu kot mising en komasta nebo stimet. Miten kebeberta nebo barabarok, miten barabaret nebo lam nekikotestai nangen ale kitonon ko kitinye kamang'unet kole yanyon ireu nyekeng'ololchindos ak serikalit asikomuch kora kotestai project inotet. Miten lamit nekikosom meng'ik tugul en atkai en betusiek chechang nengeten ola Kapkwen kotokyigei Shongo nebo Kwandanai ko kikakonon kora bichotet kolenjon asibesom lamini. So angen ale tuguchon tugul aketes akobo tekset nebo sukul ak somanet ko angen ale yekiyai tuguchon tugul komuche kekonobun kora constituency ala konob constituency neyobu kong'etengei ele komi akoi torunotet age. Kongoi mising ko noto ko Mheshimiwa Koech noto nebo MP nebunu Chebalungu eng county noto nebo Bomet. Kongoi mising Nicholas Leleita kitesetai eng komasta noto nebo Safari Park asikobit keibwok ak inaseiwok tuguk choto chetesetai eng kanetisiet anan induction netesetai eng komasin nekikochin MPs choto chebo National Assembly. Kainenyu ko Samson Kurgat kong'ete komasta nebo Safari Park awekun soet asikobit itestai ak logoiwekab emet alak. Kongoi mising Samson Kurgat kong'ete Safari Park ole mite tuyet konetab somok kong'ete angotoi keoin eng kanetisiet nebo MPs che kokilewen eng lewenisiet ne kokosirto ak kimurto ichek. Betut ne brani kora ko betut ne kaleweni speaker bunge nebo county nebo Bomet. Kou notok ko kaya konyor kelchin kelewen koek speaker nebo bunge notok bo Bomet nendet nenaat ko Korir ne kinakosubkei ak mega jackpot nebo sport pesa ak kanyor kuraishek 3 kekerchin ak chebo Weldon Kirui cheruyot
ne kaibelige tuai ane kanyor kuraishek longenyoru Sylvester Rono kwarorwech mising akobo oleu kotab ngatetab ngatutik nebo Bomet. Sylvester Rono nengung soet. Kongoi mising kou yekemwa man Nicholas Lelei ko en nguni kotindo speaker nelel County Assembly nebo Bomet noton ko Cosmas Korir inendet ne naat en tai kosubkei ak kabelisiet nekanyor nebo mega jackpot nekibo kampunit nebo Sport Pesa ak en betutab raini kabeljigei jackpot age ne noton ko kolewen MCAs chebo County Assembly nebo Bomet. Kakilewen Cosmas Korir kokaibata lewenisiet nekaib raundishek oeng. Raundit netai ko kaindo inendet ak kuraishek 19 nekaibeligei tuan ko noton ko Weldon Cheriot ko katindoi kuraishek 12 ak speaker nemondoi en anan nekoistogei en betutab raini ko katindoi inendet kuraishek 3 noton ko Nelson Mutai. Yekangeketchigei kuraishek en nebo oeng ko belis inendet Cosmas ak kuraishek 32 konyor Cosmas konyor inendet Cheriot kuraishek 6 kityok ak kosubkei ak noton ko kakikochi inendet kiyosyechi ak en nguni ko kakoteken anan kakoib boroindanyinet en ireu kemiten sang nebo County Assembly nebo Bomet ole en nguni en orit yunton kotesetai keleweni nguni rubeiwotab speaker ne noton newendi kotoretigei ak inendet ole kaimongei biik mutu che choton ko MCAs chebo chetele anan chekokilewen en county niton bo Bomet. Agenge koboto inendet ne naat ko Chang Morik nebo Longisa ne kakilewen inendet kinendet ko kimiten assembly netai ak en nguni kokilewen nguni kochut assembly nebo somok ingewirta en lewenisiet nebo oeng ko kowek en betut nebo oeng inendet kora komiten kora MCA Peter Rono, miten Leonard Rotich, miten Dansen Kiruingeno nebo Arandarawet ne naat en kainet age ko Arwet ak Mutai Rotich Bernard ne inendet kora kobeljingei ng'echeraniton bo deputy speaker. En lewenisiet ko kakelewen inendet yebata lewenisioniton kowendi koibe office anan kele koyosyechin ak kong'ololchi biik ak en yoton kiwong boisiet nekabo en betutab raini. En tai ko kandochi clerk nebo County Assembly noton ko Isaac Itur. Kayoshoet anan kayoshinet nekakiyosyechi MCAs tugul 38 chebo County Assembly niton bo Bomet. Kit nebo kamanut nekamwa inendet speaker yekan ko kakelewen chitab Kalenjin kamwa kole chobot inendet kobois koker kole kakisuldaen magutik ak tetutik chebo ng'atutiet nelel nekisirto emoni en kenyisiek 13 chekakobata. Yekaibata kora kokawekyi kongoi MCAs chebo county niton en lewenenyinet nekaikochi ak kinamwa kora kole korib icheket kit nekikuren regional balance kosubkei ak ng'alalet nekakon MCAs en tai ko ikakon rirek MCAs chebo kebeberta nebo Kanoin ole bunu inendet kamwa kole okonech ng'echeraniton kosubkei ak nemwoe ichek kole matindoi ng'echer neo nemiten nemuche kemwa kele tindoi surait anan toget nebo county ak kosubkei ak lewenenyinet kotogu kole kaisulda sautik ak magutikab ichek. Kosubkei ak noton kora ko kamache kityo kikoboti chitab Kalenjin kamiten en county niton bo Bomet anan kamiten en igoriton governor nebo county nebo Bomet ole mwaat kele koikochin kasubet inendet nekakelewen en betutab raini ko kotok kele kakosulda magutikchiket ak yekaibata niton ko kotoigei kityo boisiet ole en wikit neisubu anan komabek wikit niton kobendi icheket chekikuren induction anan keng'ololchi ak ketetyi koker kole isuldoitono boisionikwak ak yebata noton kowekyigei boisionik ole boisiet netai ko konyo chikil ak kosirto kainutik chebo CECs yebendi koleweni governor nebo county niton. Ko kong'eten county niton bo Bomet amache awekun soet kityok amwoini chitab Kalenjin ale chuton ko logoiwek chetor kisibi ak keibwok en koindo ak ikerchigei kit ole kaisuldaita boisioniton nekemae kemwa kele kaisulda en oret nemie nekamamiten ng'ala alak tugul chekimuchi kele kamakokororon. Ko kong'eten komosta niton bo county nebo Bomet amache kityok awekun soet ole amache aker kele togu kele kakelewen deputy speaker ako togu kele kaketar boisioniton amun kakomong membaek chebo County Assembly leikere ile niniton bendi kopire pichait asikobit koba kotestai ak boisionik cheterter. Kimuche kityo kecheng kele ng'o nekakikochi koik speaker rubeiwotab speaker nebo county nebo Bomet ko noton ko kit nekimache sikebe kenai ak keibwok en logoiwek chemiten tai. Ko kong'eten komositon kekureno Sylvester Rono nomoche awekun soet lelei asikobit kebe orit yu kekes kele tesetai ne en lewenisioni kotesetai en County Assembly nebo Bomet. Kaka mising Sylvester Rono kong'ete Bomet County tinye nguni kandoinatet bunge nebo Bomet eng betut nebo rani kosubkei ak lewenisionitok kakoyai bunge inotok. Sang nebo emoni ko betutab rani kotetat kondochi Daktari William Ruto president nebo emetab Kenya
tuyet nebo kandoikab Africa eng ng'alalet netinyegei ak koimutikab walosiekab itondokab emet. Tuyet ne naat ko conference nebo African Heads of States on Climate Crisis ne tesetai eng taban nebo tuyetab UNGA noto naat ko tuyet nebo 87 ne noto naat ko United Nations General Assembly UNGA nekotoi eng betutab amut koitita koskoleng'utab amut kebeberatak po New York nganasetab emetab America. President Ruto tesetai ang tuyonoto embetab rani tetat kangal sai somok akebeberiat koskoleng'utab rani Dr. William Ruto ngwaindo natetab tuyonotok koram taban nebo notok koe tuyoshek alak ak kandoik alak cheterchin leweni asikokimit tilyandit eng kwenutab emotinwek alak chebo sang ak emetab Kenya eng boisionikab bandab tai kounotok kekushini kong eng koskoleng'utab rani tuguk chetesetai eng kebeberatak po New York emetab America. Nitok ko yekongomanda President Ruto ng'ete kebeberta nebo Uingereza ole komite London eng igorta nebo konoretab Queen Elizabeth II. Yekistoege noto ko benkitab Cooperative Bank eng emetab Kenya ko benkit neindoi eng benkishek chebo emetab Kenya kosubkei ak kabelet nekoibel kibagenge netelelchin benkishek eng emoni ne noto ko naat ko Kenya Bankers Association nekebarasta benkit noto kole eng tuguk chechang chekokoker cheboto telelchinet nemie nebo rabisiek ak tuguk alak chebo boisionikab bandab tai eng benki ko ndoi benkit noto bo Cooperative Bank ak boroindo nebo oeng ko benkitab Equity Bank. This award is for Best Overall Bank. It celebrates banks that scored the most points across all award categories and those who also entered the category of Best in Sustainable Finance. And our first place, Cooperative Bank of Kenya. Congratulations. In second place, we have Equity Group. Well done. Congratulations to you, Equity Group. Congratulations. Drum roll. Ako noto kiwajit yotok logoiwek eng nguni komalo otuitosi ak Karo Kiplagat eng kebeberta nebo urerioshek. Kigurano Nicholas Lelei. Jut Smartphone Network netindo chepchepindo nemi barak ak inyorchi beit ne nyumnyum. Asinyoru fiber sim card igugulen kityo getfiber.com. Inyit details chekuge ak iyokte. Ibun agents chejok sim card akoi ole imi ako registanin. Furahia mtandao na Fiber Mobile. Fiber Mobile, truly Kenyan. With the performance of a lifetime. She's the two-time 1500-meter Olympic champion. Contract, Love spins, fires and scores. Otieno handing off defenders for fun. And it's going to be a Kenyan 1-2. It's Alexander Arnold. Oh, brilliant!
Absolutely magnificent goal. Bouncing all the way to the edge of the 6-yard box and turned in. And Kenya in front with just over 2 minutes played. Nasty collision into the tyre barriers. Max Verstappen getting out of the car. Rimoi National Reserve, found in the lower lands of Elgeyo Marakwet County, in the western escarpment of the Great Rift Valley Province, is a scenic beauty, rich cultured community, and home to the wild elephants of Rimoi, which spends its life traversing the Norep counterparts of Turkana and Baringo. This national reserve sits in a small total area of approximately 66 kilometers squared, but is said to be sitting inside a conservation area 5 times greater, crossing boundaries to Lake Kapnarok National Reserve, found in the adjacent Baringo County, and which shares the same ecosystem on the east side. The boundary between the two reserves is made clear by the Kerio Valley River. The 25 square meters Rimoi Reserve was created in 1983 and is managed by the Kenya Wildlife Service. A drive along this county is sure to leave just about anyone who enjoys nature in a blissful splendor. Such a beautiful place, but not without its challenges. And one of the major challenges facing this county in and around Rimoi National Reserve is the human-wildlife conflict. Kiwanya jango ulia la chima, membe ni kila chim kiwanya la chim kila kitu. Makapal mepar kemija bat taban yo report ga ngo security wulna. Kupon tuje langa mamola kumu ko jeripte. Kemija yerip ngala pepekot a ku ya mungut ngala pejbalanga mulo. Serikali authority waswe jimbo kidogo kyo ko na kai wa kulima baki ko la chim. Nero se tie ko gilo ko barani nyi mashanga kabisa. Monga lagto uno yen no che wandero no lago ka sukul chocha misenya ba lago chocha kyo wangapsa ngani osome ngo mngetab kegla kai serikali afkana ranga tukwa kwa kulikip ko noi. Tumeambiwa serikali wakuche wapelekwe ng'ombe sao na hawakuyo kukucha. Kwa hivyo ni mashangao kwa serikali kutuachilia kutuumiza namna hii. Na tunaomba kwamba wakuje wachukue hiyo wapeleke ng'ombe sao. Such is the news received mostly during dry season. Cases of conflict between wildlife, most predominantly the elephants and snakes, and humans that often results in death and injury of both human and animal, crop damage, livestock predation and depredation, as well as property damage, is a recorded case that almost seems to outwash what this county has to offer the tourism sector in the country. When you try to apply the policy that talks about conserving wildlife within a protected area, and now the wildlife is outside a protected area, we need some new thinking and some governance in terms of how do we minimize that conflict, because very often this wildlife is actually in land that either belongs to individuals or belongs to communities under the custody of county government. So we are talking about a resource that is close to the people and a resource that is not benefiting the people, but a resource again that is mobile. It gets into protected areas and it moves out of protected areas for various reasons,
some in search for pasture, some in search for water, and we need to have a regulatory framework that actually facilitates the communities to coexist with this resource harmoniously. One of the key contributors of this human-wildlife conflict is said to be livestock encroachment, where there is a high increase of illegal livestock grazing in Rimoi National Reserve that impacts the amount of food available for the elephants, which causes them to venture outside the reserve in search of food and water, says Selina Chelimo. Ku kuroni tena kumituka Baringo ku kwa magubok suswat mami suswat nyoru tukap keyo kisoma serikali ni nyoba keyo ak chebo Baringo kashin sikekar pakene ake kone sikenyoru tek chechang sikenyoru faida haya kenyoru suswat wakati ya kiangazi kuoin. The CEC of Tourism from Elgeyo Marakwet County says that cattle rustling is another menace that takes place along the migratory corridor, causing confusion and unsettledness to the elephants who are trying to find their way along the migratory routes. And this interference, he says, causes distress to the jumbos, who then decides to take advantage of nutritional agricultural produce on their pathway or end up participating in other destructive behaviors. Those that are distracted along the way end up being stressed, and as they end up being stressed, they also cause a lot of havoc along the way. They go into people's farms. They also sometimes with the animals that are along the corridor, you find once in a while we've had cases where wildlife, especially the elephants, would kill maybe somebody's cow, and it brings a conflict between us who would want that these animals are not interfered with and the community, which sometimes may not be in a position to understand what we are discussing. So we would want to tell our people that peace is paramount for the community and for the wildlife. When there is war among us, you also endangering or spreading that war to our animals, because sometimes they get stressed along the way, and as they get stressed, they would be able to do things that would not have happened in a peaceful corridor or in a peaceful migration of this wildlife. Another cry is the land compensation, where those who gave their land to be used in the game reserve are yet to be paid, an issue that seems to divide the communities living in Elgeyo Marakwet County and their adjacent neighbor, Baringo County. As Isaac Serem, the resident from Rimoi, explains. Kuna wenyeji wenye walipeana hii mashamba yao because wanyama walikuwa na watu mbeleni. So tangu kaunti wachukue hii shamba, hawakuchukua, wako on behalf of the community, but still iko na problem. Wenyeji wenye ni 7 sub-location walipeana hii shamba. Kupeana shamba, hakuna kitu yenye Itagat missing chitab Collins en ketesiet nebo Kass TV nguni ko kasarta nebo singetab ureriosiek keyum logoiwek choton tugul chebo ureriosiek kou ole bitu. Itagat missing kainenyu ko Caroline Kiplagat. Kitaunen logoiwek chetinyegei ak ligit nebo emetab Kenya ak kasubik chebo ligit niton ko imuch kotestai kogen taunet nebo ligit niton bo emetab Kenya yeitam FKF Premier League. Niton ko kosubkei ak nekamwa kandoik chebo timisiek 18 cheurereni eng ligit niton bo emetab Kenya kole maurereni icheget en ligit age tugul nemoiyoni kibagengeitab kiptulit en ing'ony FIFA. Kong'ololi en betutab raini eng taonitab Nairobi kokamwa kandoik choton kole maurereni icheget fixtures alak tugul ak moche kobitu wolutiet en kotinygei ak kachutetab kei nemitei en kwenutab FIFA ak serikalitab emoni. Mwa icheget kole kikotestai kobet timisiek toretet anan sponsorship
scholarships kosubkei ak nemwoe kole maiyanat en FIFA ligi ngwany. Tinye emetab Kenya en inguni suspension kobun FIFA nekitaat kosubkei ak nekichutyi serikalitab emoni boisionikab kiptulit kit ne machamdat en ng'otutik chebo FIFA. Suspension niton koker kabelikab ligitab emoni Tusker FC komakiteshi icheket en kabelisietab CAF Champions League. Pitu chuton akot en kasarta nekomwa president nebo Football Kenya Federation noton ko Nick Mwendwa kole toige ligitab